A very good morning to one and all. So in the previous class, we have started with the uh, we have left with the NBFC. Okay, so that we will complete. I will share the screen. So we have started with these other financial services. Okay, so in that now capital market complete ಮಾಡಿದ್ರಿ. Okay, mutual funds no complete again. Okay, and about venture capital also we have seen. Okay, I think we have completed this MFI. Okay, microfinancing institutions. Okay, means microfinancing institutions under ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ who have low income population. Like examples I have told Bandhan. Okay, Microcredit Foundation of India. Okay, and one more n number of years. Spurti we have. Okay, I mean, India are the in the list of world's of top 50 microfinance institutions. Okay, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ without collateral. Okay, especially they will give short term loans this much only. Okay, so we have completed this, and we have stopped from this. Okay, that is NBFC. Okay, means non banking financial company. Okay, it is a non-banking. Okay, same after NBFC, we can say it is one kind of company. Okay, NBFC ಅಂದ್ರೆ ಇದು another one kind of company ಅದ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತೌಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ NBFC ಅಂದ್ರೆ they will give banking services. Okay, they will give banking services to people but without holding a bank license. Okay, see, NBFC is a incorporated under the Companies Act 1956. Means no bank ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ RBI regulations, uh, rules and regulations follow ಮಾಡ್ತಾರೆ. But NBFC ಏನ್ರಿ it is a Companies Act ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ 1956. Okay, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. NBFC ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಯದ. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ RBI. ಬಟ್ NBFC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಡೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ NBFC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956 ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see a non banking financial company, in short form NBFC, means a company. It is one kind of company registered under the Companies Act 1956. Okay, NBFC is a non-banking financial company. It is one kind of company. ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956. ಇವ್ರು ಎದರೊಳಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಅದ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಟ್ NBFC ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ NBFC ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದ ಮನಿ. ಬರೀ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೀಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ NBFC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956.
But when we see the banking sector should be registered under the RBI. Okay, banking registered registered ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Okay. And one more important, I have told NBFC does not take the deposits, but they will give only services. What kind of services? Business loans they will give. Okay. Acquisition of what shares they will give, etc. As well as marketable securities also they will give. And in that there are various types of NBFC. Okay, ಇದರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಸೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಂಥವು ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬರ್ತಾವೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ NBFC ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು examples. Okay, there are huge number of NBFC operating in our country, but there are some top 10 NBFC. We have Bajaj Finance Limited. We have, okay, Power Finance Corporation Limited. Okay, I think you have heard this. Shriram Transport Finance Company Limited. Okay, Shriram, I think everyone have heard. Okay, Bajaj Finance we have Limited, Mahindra and Mahindra we have. Okay, and Muthoot Finance. Muthoot Finance ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, loan provide ಮಾಡ್ತಾರೆ. Muthoot Finance, you can everyone heard. Okay, this Muthoot Finance was established in Kerala. I think yes, the first it was started in Kerala. Then it has opened the various branches. Okay, HDB Finance Services. It is comes under HDFC Bank. HDFC Bank run ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು. HDB. I think everyone have heard HDFC Bank. HDFC Bank operate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು. HDB Finance Services. Chola Mandalam. Okay, in Bijapur also we have this company, Chola Mandalam. In Sholapur Road we have this Chola Mandalam services. Uh, I think everyone have seen this Bharat Gas in Sholapur. Upside it is there. Okay, Chola Mandalam. So these are the examples of NBFC. Okay, NBFC again ಮಾಡ್ತಾರೆ, loans ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, as I told Muthoot Finance ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚೋಲಾಮಂಡಲಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ sectors ಅದ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ NBFC ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ NBFC. So this was about NBFC. I think everyone have understood the topic. NBFC ಅಂದ್ರೆ it is one kind of company that provides banking services. And banking services ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು banking services ಕೊಡ್ತಾರೆ. But NBFC does not give deposit facilities. They will not accept the deposit. But bank ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, accepting the deposit also ಕೊಡ್ತಾರೆ, loans ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, some insurance loan, higher loan, business loan, ಇದಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. It should be registered under which Companies Act 1956 ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ and various examples ಅದಾವ. So with this we have completed with the other financial services. In other financial services, capital market ನೋಡಿದ್ರಿ. Okay, mutual funds we have seen. Okay, growth of venture capital we have seen. Microfinance institutions we have seen. Okay, non-banking we have seen. Okay. So we revise on the first. Okay, so in the first unit we have introduction. Okay, to the financial services. In that we have meaning. Okay, financial services. Financial services ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, financial services ಅಂದ್ರೆ one kind of services. Okay, which is provided by the finance industry.
Okay, financial services means one kind of services which is provided by the finance industry. ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಲೀಸಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ and some government enterprises. This all comes under services. So these services which are provided by the finance industry or finance sector, for that we called as a financial services. Okay, understood. Bank ಒಳಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. those services are provided by the finance industry. For that we call as a financial services. I think everyone have understood. Okay, see, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನು ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಲೋನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೋನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್, insurance services are offered, credit card, leasing, investment opportunities, and information about the stock market. So these all the services which are provided by the finance industry. For that we call as a financial services. Other group of services like leasing, loans, insurance, which are provided by a finance industry, other now financial services code services until. Okay, definition we can see. Definition of financial services. See, as per section 65 subclause 10 of the Finance Act 1944. Okay, banking and financial services means the services provided by a banking company or financial institutions, including non-banking financial company, namely. Okay, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನು ಬರ್ತಾವ. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, securities and foreign exchange. See, according to as per section 65 subclause 10 Finance Act 1994 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Okay, the services which are provided by banking services ಕೊಡ್ತಾರೆ, financial services, financial institutions ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓಕೆ, IFCI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದನ್ನು ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನೂ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಲೀಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ defines the meaning of financial services. A services which is not provided by banking itself. Banking services ಕೊಡ್ತಾರೆ, financial institutions ಕೊಡ್ತಾರೆ, as well as non-banking. This was a definition according to that. Okay. See, these are the some examples. Okay, in India, what are the financial services companies? Okay, like SBI, we are having SBI Capital Market Limited. Okay, Bajaj Capital Limited, Birla Global Finance Limited, Housing Development Finance Corporation, PNB, ICICI, LIC, L&T, L&T and Finance Limited. See, L&T Finance Limited, it is also in microfinance. Okay, in microfinance they have started the business. Okay, these are the examples of India which provides financial services. Okay, uh, if you see the examples of global players through international financial services, here are the, okay, American Express we have, Fisher Investment we have, Susquehanna International Group, American Express, Goldman, General Electric, uh, Merrill Lynch, we have T. Rowe Price. These are the examples of financial services through international. Okay. Next, we have features of financial services. Financial service features hanging ಇರಬೇಕು. Okay. First is customer oriented. Okay. Second is branded services. Next, we have simultaneous performance.
services are not storable. Okay, in financial services, I mean, the services cannot be storable. Like goods, how we will store? Okay, stock to one store ಮಾಡ್ತೀವಿ, afterwards we can sell, but services we cannot store. Okay, services as per needs of the people. Okay, see, first we have customer oriented. Okay, customer oriented andra, whenever a finance industry one product or services launch ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, before launching that, according to the customer, the product and services should be open, because customers are the king of the market. Okay, if blindly we open product and services, then we sell in the market hang agala. According to the customers, we should implement the various financial services. Okay, before launching any new services, financial sector ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, because financial services basically should focus on the customer, because our num services purchase ಮಾಡ್ತಾರೆ. Other non-living things cannot purchase our services. Only living beings will purchase our services, because for that purpose we should focus on the customer. Okay, according to their needs, wants, desires, we should open the services. For that purpose, various logics we should uh, come up with the various logic we should come up. Okay, we should carry out the market survey. Okay, we should conduct a market survey. Nowadays you can see in the social media some surveys conduct matter. Okay, any companies one service survey conduct matter, because ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ if they are planning to open new services, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ what kind of services they want. Okay, that we can say customer oriented. Okay, next we have branded services. Okay, means a financial sector company should have a good image in the market. If the financial sector have a good image, means automatically customer can come. Okay, means brand image is a very important in a highly competitive global environment. Means in today's century we can say a brand image, you can say a reputation is a very important in this today's century. We can say today's competitive world. To be successful in the market, the financial sector should offer a good product and services with a good image, and they should have confidence. Okay, they should treat the customers in a very best way of manner. Means they should have a good image, and they should provide a good product and services, and they should have a confidence in their clients. Okay, example I have given, repeatedly example I have given. If anybody want to invest in the insurance sector, the first brand image in our mind will come is LIC. Okay, it is a sole public sector image. If anybody want to invest in insurance sector, they're planning to do a policy in insurance sector, the first company in our mind comes is LIC, Life Insurance Corporation of India. Okay, as well as in banking sector we can say SBI Bank. Okay, because it is a public sector. Okay, this a brand services should be created by the financial institutions. Next, we have simultaneous performance. Okay, means continuous performance. Okay, means production of financial services and supply of the services have should component. Component means comparable. Okay, simultaneous means finance industry should provide continuous services. Okay, in ಮಾಡಬೇಕು, creations of new innovative financial services ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. Okay, means for example ಎಸ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಏನೋ ಆ್ಯಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಬೈ ಓ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. ಓಕೆ, means should be performed simultaneously, means a financial sector should perform simultaneously. They should give a good services to the people. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ನ್ಯೂ
ideas, services ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು in the market. Okay. Next, services are not storable. Okay. Unlike other services, okay, other goods we can store, but financial services cannot be stored. Okay, they should supply to the customer. Okay, customer ಹೆಂಗೆ requirement ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಹಂಗ financial services ನು ಕೊಡಬೇಕು for the customers. Services cannot be storable. Um, and one more, services ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು according to the needs of the people ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ನೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, quality of services ಕೊಡಬೇಕು. Good quality of services should be provided. These are the features we have seen. Next we have classification of financial services. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐತಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫೀ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ fund based financial services. ಹಿಂಗೆ explain, ಹಿಂಗೆ questions ಕೇಳ್ತಾನೆ. Okay, first we want to see this asset based or fund based services. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಂಡ್ ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸರಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಲ್ಸ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ ತಗೊಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಳಗು ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀ ಬೇಸ್. ಫೀ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಶೇರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So first we'll study about the asset base. Okay, asset base will be studying and fee base. Okay, see we have classification as well as we have importance of financial services and stages in the growth of financial services. Okay, so I will explain this classification of financial services and importance and stages in the next class. Okay, I think already I've told. In the coming class I will glance itself only. Okay, like leasing what are three parties ಬರ್ತಾವ. Okay, lessor, lessee. Okay, two parties ಬರ್ತಾವ, lessor, lessee. Okay, higher purchase ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, where we can purchase goods on installment basis. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬೈಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್, ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಳಗೆ. ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅವರ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್,
Venture capital means where they invest their money in the new enterprises, or we can say startup companies or investment ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, housing finance. Okay, housing finance or finance ಕೊಡ್ತಾರೆ. Factoring, we can say factoring are one kind of agents. Okay, who helps to convert the debt amounts into the cash. Okay, they will charge some fees. Okay, they will charge some amount. But factoring ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಫಂಡ್ ತಗೋತಾರೆ. Okay, merchant banking ಅಂದ್ರೆ they provide consultancy. Okay, they provide as a banking facilities as well as consultancy. For example, banking ಒಳಗೆ merchant bank ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, for example, we are planning to open a business, but we are not getting a permission from the government. Merchant banking help ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, merchant banking all over ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದರೊಳಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. Okay, they will give ratings which helps for the investors whether they can invest the money or not. Stock broker or help ಮಾಡ್ತಾರೆ. Custodial services we have, loan syndications we have. So this I will explain in the, I will revise this in the next class. I think hope everyone have understood about the today's class. Okay.